అసలు ఈ దేశంలో మనం చేయాల్సిన పని ఏంది, ఆ చేయాల్సిన పనుల పట్టిక నేనేం ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు, కానీ వీడికి వచ్చినాక ఈ వాతావరణంలో సాయి భాస్కర్ గారు తర్వాత లీలక్క మాట్లాడినాక వచ్చిన ఐడియాస్ ఇవి. సో దీనికన్నా ముందు మనం ఏం చూడాలంటే ఇతర దేశాల్లో హౌ citizens are reacting to this global problem of climate change. So particularly when we look at UK, United Kingdom lo unnatvanti universities like London School of Economics, Oxford, Cambridge and Cardiff lo unnatvanti aneka law universities, వాళ్ళందరూ కూడా the students came onto the roads and they started demanding, okay, inta subject is మొత్తం ప్రపంచం మీద the whole world is talking about climate change, what the hell are we doing అని వాళ్ళు అడిగినారు. And in fact thousands of students, they encircled the parliament and they demanded, why don't you come up with laws with a view to protect the climate change. సో ఆ ప్రెషర్కు తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఒక లా చేశారు. And this happened in the year 2008. So you kindly recollect how the youth in other countries, in particular example UK, way back in 2008, ఇప్పుడు మనం we are likely to enter 2024. So ఒక 16 ఏళ్ళ కింద దగ్గర they took the lead, they pressurized parliament, they submitted memorandums, the media cooperated, and finally the world's first law on climate change mitigation, అది ఎక్కడ ఉందంటే UK has given to the world. ఇది first I request all of you to be మీరు నెట్లో చూడండి, you'll get all the information. Then in addition to this, London School of Economics లో we have one Grandham library, దాని పేరు, it starts with Grandham. There's a library by that name. I request all of you to look into the net. And వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ తో కలిపి they established one of the biggest resource center on the very many initiatives taken by different countries in the world to address the issue of global warming and consequent climate change. So manna my student Harsha vallu already he is working on it. About 3,000 legislations అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మనం నార్మల్గా ఏం చూస్తాం, మొత్తం ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయంటే ఒక 200 అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా UN మెంబర్షిప్ పొందినాయి 195, 196. ద నెంబర్ కాస్త కాంట్రవర్షియల్ ఉంటుంది బికాస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్. బట్ ఆల్ ద సేమ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అస్యూమ్ 200, డోంట్ థింక్ దట్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ I mean these parliaments have made only వీళ్ళు మాత్రమే చేస్తున్నారని అనుకోకండి. మనకు ఎనీ పొలిటికల్ సెటప్లో స్టేట్ అన్నాక వీ హ్యావ్ ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఏ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, వీ హ్యావ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. వాట్ ఈస్ బ్యూటీ అబౌట్ ద వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్ ఈస్ దట్ బోత్ ఇన్ యూరప్ అండ్ అమెరికా ద లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ వెరీ 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 యాక్టివ్. మన దగ్గర మన ట్రాజడీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ సప్రెస్డ్. టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఎనీ స్టేట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. In spite of 73rd Constitution Amendment and the 74th Amendment, you can see how the suppression of local governments and the voice of the people at the local government level is done. మొత్తం ఒక రోడ్ రోలర్ అప్రోచ్ అన్నట్టు, సపరేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. కానీ అక్కడ అట్లా కాదు. ఎవ్రీ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో కమ్స్ అప్ విత్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ లాస్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్, guidelines.
and they think they should play a greater role, and I agree with them. సో అట్లా ఏమైందంటే ఇప్పటికే 3,000 చట్టాలు అట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ వచ్చినాయి. ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. తర్వాత మీరేం చేయాలి? ఇంతకుముందు సాయి భాస్కర్ గారు ఎంత బాగా చెప్పిండు. మీరు ఒక సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్, యువర్ సెల్ఫ్, ఎందుకంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మొత్తం ద హోల్ కాన్స్టిట్యూషన్ రన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వి ద పీపుల్. ద ఫస్ట్ 3 letters ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ వి ద పీపుల్, అంటే గౌరవనీయులైన మనందరం. సో మనం ఏం చేయాలి? మనకు ఇంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, క్లైమేట్ చేంజ్. సో లెట్ us take the initiative and we'll make a preliminary draft. మనమే ఒక బిల్ తయారు చేద్దాం, రైట్? వీ హ్యావ్ MIT products like Nagesh and Srinu, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వాళ్ళు ఇక్కడున్న నరసన్న, ప్రొఫెసర్ నరసన్న ఈజ్ known for this subject throughout the world. We have to prepare an ideal, ఒక బిల్ మనమే తయారు చేయాలి. తయారు చేసినాక మనం ఇప్పుడు ఇదంతా అనేసరికి ఒక 2 months అనుకో, సిగ్నేచర్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్స్. అదేం పెద్ద పని. కోటి విమెన్స్ కాలేజ్కి పోతే మీకు 2,000 మంది సంతకాలు పెడతారు. మనకున్న నెట్వర్క్కు సీరియస్గా ట్రై చేస్తే 1,00,000 మంది సంతకాలు ఈజీగా దొరుకుతాయి. ఎవరు కాదంటారు చెప్పు? యూ గో టు నల్సార్, యూ గో టు ఎనీవేర్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ అందరు ఎవ్రీబడి విల్ అఫిక్స్ దేర్. వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంది, దీనివల్ల ఏం ప్రమాదం. మరి పొలిటికల్ పార్టీసు ముందుండి చట్టాలని చేయాలి, వాళ్ళు చేస్తలేరు. సో పార్లమెంట్లో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రొవిజన్ నోన్ యాజ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటే ఆయన కూడా ఎంపీఏ, but that particular MP may not be part of the government. మనం ఇండియాలో అపోజిషన్ అంటాం కానీ నాన్ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఓకే? ఆర్ he can be an independent, he or she can be an independent member. So that member can introduce the bill in parliament. ఆ రూల్స్ అవన్నీ నరసన్న మేమంతా మీకు ఇస్తాము. పొలిటికల్ సైన్స్ నరసన్న అంటే బేసికలీ PhD in nuclear policy. Will give you all the relevant information. మేము ఇవ్వాలని ఏం లేదు, నెట్లో చూస్తే మీకు ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అంటే 2 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది. సో లెట్ us resolve to draft a bill and try to introduce it. Try కాదు, we should introduce a bill known as a private member bill which seeks to control climate crisis. We can excellent bill drafting చేయవచ్చు, మీరేం వరీ కాకుండా. we are మా సబ్జెక్టే అది పొలిటికల్ సైన్స్. we will help you. we'll all sit together. ఒక్క వ్యక్తి నేను నరసన్న 10 మందిని కూర్చొని చేయవచ్చు, కానీ అది కాదు. ఇక్కడ 100 మంది కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఆమోదించింది దానికి మోర్ డెమోక్రాటిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. So this is one suggestion I request all of you to please consider, and don't ever miss the bus. ఇది ఇంట్రడ్యూస్ అయిన రోజు సంచలనమైన డిస్కషన్ ఉంటుంది వరల్డ్ మొత్తంలో. We the people in this country, ఒక 100,000 signatures తోటి మనం లోక్సభ స్పీకర్కు సబ్మిట్ చేస్తే యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. This is one aspect. Second, 5 years down the line, ఇప్పటి నుంచి 5 ఏళ్ళు. సో 2003 now plus 5, 2023 కదా. సో plus 5 అంటే ఎంత? 28. Same time, November 30th, India is likely to host COP33. ఇప్పుడు ఏంది? COP28. So 5 years down the line it will be
ఆ కాప్ గురించి ఏది కావాలన్నా మీకు నరసింహారెడ్డి గారిని అంకితం చేసినాం దేశానికి. యూ బెటర్ కాంటాక్ట్ హిమ్ అండ్ 5 years down the line it has to happen. Okay? Are you following this? India is going to host. Our Prime Minister has taken the lead. Yesterday he spoke eloquently. And the image that the Indian Prime Minister enjoys at the global level, it would become extremely difficult for the world to say no. They can't deny. Okay? Manane G20 anta super ga chesina ee desham. I'm sure in the days to come they'll do a great job. So it's a big opportunity. Please, నేను ఇంత కథ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే it is a big opportunity for the youngsters, for the youth of India. You take advantage of this and you propose a bill. ఇప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి లోపల మార్చ్ లోపల చేయగలిగితే ఫైన్, లేకుంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అది ఐ లీవ్ ఇట్ టు యూ. సీరియస్గా అనుకుంటే నెల రోజులలో చేయవచ్చు. సో నేను అనేది ఏంటంటే మీరు సీరియస్గా అనుకోండి అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బి ఎ బిగ్ సక్సెస్. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్, అదర్ థింగ్స్, COP28లో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నెగటివ్ సైడ్, ఎందుకంటే పని లేక fault finding is not a big thing. I don't want to waste my time on it. Let us move forward. I request all the youngsters particularly to give you the background of the concept of global warming, climate change and sustainable development. Mirandaru youngsters ganaka from different colleges, I request all of you to please follow the debate. You start with, I'll take just 5 minutes to take your memories to where the subject started. So I request you to please start with Rachel Carson, her important book Silent Spring. Then the first Earth Day, 1970, April 22nd. After that we come to Stockholm Conference. ఇవన్నీ పాయింట్స్ రాసుకొని నెట్లో చూడండి. Then you can, these are like the dots. You connect the dots and the subject will unfold. Stockholm 1972. After that, the next important stage is World Commission on Environment and Development, which I have been speaking about for the last nearly 30 years. After that, we come to Rio Conference, 1992, Daritri Sadassu. Compulsory. Don't ever miss a small link also. That is very important. After that, please understand that very many resolutions that have been taken up at Earth Center, Earth Conference, Earth Summit, 1992. The first one is to address the issue of global warming and climate change. They adopted what is known as the UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. And under the aegis of this particular organization, Conference of Parties, COP, Conference of Parties, are being organized every year. The first one was in Berlin. The third one was Kyoto. I request all of you to please understand Kyoto Protocol. Subsequently, chala nadichinai, but finally Paris. And in Paris, the most important thing was they left it to the wisdom of the nations. సరే ఇదంతా కాదు, మేము ఇంపోజ్ చేయము, మేము అడగము, మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంతే చేయండి అని బతిలాడింది. సో అక్కడ వాళ్ళకే వదిలేసిండ్రు కనుక
the prime ministers or the heads of governments who joined there, although they very liberally said, they made tall promises, 30%, 33%, ఇట్లా ఒక్కొక్కరు వాగ్దానాలు చేసిండ్రు. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నరసన్న విల్, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. నౌ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ది ఎమిషన్స్. ఫర్ దట్ ఏదో ఒట్టిగా అనగానే కాదు కదా. That means the governments have to go in for a large number of changes. That means the entire concept of development, the model of development, the paradigm of development has to undergo radical transformation. Dinne popular bhashalo we say we demand a major shift in the paradigm, our understanding of modeling of development. Adi youngsters, I request all of you to please understand. Don't ever be carried away by the word development. ఎవరన్నా మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడినాక వాళ్ళని అడగాలి, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది సార్ అని క్లియర్గా అడగాలి. దాంట్లో డెవలప్మెంట్ ఏముంది? యు నో దేర్ ఇస్ ఎ బుక్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, లిమిట్స్ టు గ్రోత్. లిమిట్స్ టు గ్రోత్. Publishers Dennis Meadows, Donthi Meadows. Donthi is a lady, man and wife. They did a great job, Donthi and Dennis. And basically it's a book on economics. But that is the book which gave a major shift. Are development ante adi kaadu, development la two important limitations untayi. Number one, the limitation of natural resource. సహజ వనరులు ఎప్పటికీ అట్లా ఉండవు, వాడుతుంటే ఖర్చు అయిపోతాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? We have our respected professor from Agriculture University working on natural resources management, and I'm happy that more than 20 students have come. A big welcome to all of them. మీరు ఏమనుకొని వచ్చిండ్రో కానీ యూ కేమ్ ఎట్ ద రైట్ టైం. ద హోల్ కంట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ యూ. యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అండ్ ప్రిపేర్. ఇప్పుడు అనుకోని రియాల సాయంత్రం లోపల యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్స్ ద కాల్ ఆఫ్ ద టైమ్, నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. దిస్ కంట్రీ నీడ్స్ ఇట్. నీతి ఆయోగ్లో ఉన్నోళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, రిసోర్సెస్ అంటే ఇన్ఫినిట్ అనుకుంటారు. ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది వాళ్ళది, ఓ యు నో ఇండియా ఇస్ సచ్ ఎ వాస్ట్ కంట్రీ ఫుల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఏడున్నాయి అవి? యు నో వీఆర్ వాస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ పాపులేషన్. అవర్ పర్ క్యాపిటల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ very less. And please try to understand the limitations of these natural resources. మనం ఖాళీగా చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నున్నా మాట్లాడవచ్చు. వాట్ అబౌట్ ద హిమాలయాస్? ఎస్, డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ద టాలెస్ట్ and the biggest mountain group. But it is a recent emergence. Himalayas are not old. They are not as old as the Rockies and the Andes and the other senior mountain ranges in the world. Himalayas కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినాయి. మనం రోడ్డు మీద పోతుంటే ఒక బోర్డు కనపడుతుంది, వర్క్ అండర్ ప్రోగ్రెస్. అట్లనే హిమాలయాస్ కూడా స్టెబిలైజేషన్ అండర్ ప్రోగ్రెస్, ఇంకా కంప్లీట్ కాలే. ఆడపోయి మనోళ్ళు రన్ ఆఫ్ ద రివర్ ప్రాజెక్ట్స్, టనెల్స్, ఏందది? సో వెనెవర్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ లాంచ్డ్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ the environmental implications of our planning or proposal. అందుకే EIA ఇలా మీరు కూర్చొని ఒక గ్రూపు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. If we don't wake up now, tomorrow will be a catastrophe. అందుకే this subject is now or never. Friends, I feel sorry
that all of you youngsters, you are going to be the last generation to face the subject of climate crisis. అట్లా నెగటివ్గా చూసే బదులు నేను అన్నది నెగటివే, కానీ ఆ టైప్లో వద్దు. యూ థింక్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్. వెన్ యూ టేక్ దట్ యాటిట్యూడ్, యు ఆర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో మీరే నెంబర్ వన్. బీ పాజిటివ్. Try to understand the concept of sustainability. For that we have to revive the spirit of India's freedom struggle. We need to revive. మీరు కొంతకాలం పాటు రెగ్యులర్గా వీటికి రావాలి. We have great people like Professor Rajurkar in Hyderabad, my teacher. But you need to understand the spirit of India's freedom struggle. Don't ever think we got freedom just like that. మీరు బ్రిటిషర్స్ మీరు వెళ్ళిపోండి అనగానే పోయినరా వాళ్ళు? థింక్ ఆఫ్ Jallianwala Bagh and the hundreds of people that have been shot dead. Think of the humiliation. But then people of India, ఆ రోజులల్లో ఇంటర్నెట్ లేకుండా, స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, but they were smart enough, they were united because they learned to make a common cause. Why don't we make a common cause today? ఇలా పొద్దున్న లేస్తే we are all stuck. We only tend to see the differences. వాడు ఆంధ్ర, మేము తెలంగాణ, అయితే ఏంది, సో వాట్? రెడ్డి, నాన్ రెడ్డి, హిందూ, ముస్లిం అంటే ఇక మనం పని కట్టుకొని మనం ఏది కాదో అదే చూద్దామా? వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, there are so many common problems. The biggest challenge is poverty. And again, please don't think that it is economics alone. Do you know that the oxygen we are breathing, ఇప్పుడు మనం ఇంతకాలం మేమైతే ఎంజాయ్ చేసినాం, ఇక అదే ఉంటుందని అనుకున్నాం. the oxygen, we are likely to reach a limit. Don't ever think that we are letting, we think that the atmosphere is like an open sewer. I am using the language of Al Gore. CO2 దాంట్లో డంప్ చేస్తా పోతున్నాం, and other toxics. Don't you think as students of chemistry it's going to alter? Definitely oxygen percentage is coming down. Not enough studies have been done, but I can tell you, friends, after going through the global reports, the oceans ఉన్నాయి కదా, వాటిలో మనం గౌరవనీయులైన మనం sapiens, all of us worldwide, మనం పని కట్టుకొని ఏం చేస్తున్నామంటే, వాట్ ఆల్ వీ జనరేట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ఎఫ్లూయెన్స్, వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ టు డంప్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఓషన్. And this the whole world is doing, from Japan, Korea, Singapore, we Americans, Russians, Chinese, everybody, all of us in a missionary mode. All the sewage that is generated in all the homes of the world, they call it as treatment, but to what extent it is treated and at what cost? But finally everything reaches all the oceans. And what about the plastics? Whole islands are there and you know what the hell is happening there? Two things. One, acidification of the oceans. Two, deoxygenation. Two very important developments, and very soon you will not have fish. Entire aquatic life will be out, and we have a problem. All the oceans are going to become biological desert. Problems చాలా serious ఉన్నాయి. We need to understand that they are not
ఎక్స్ ఆర్ వైస్ ఒక వ్యక్తి ప్రాబ్లమ్స్ కావు ఇవి, ఒక దేశం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కావు. దే ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సేపియన్స్. So when I use the word sapiens, I request all of you to please remember Yuval Noah Harari. Please note down, Yuval Noah Harari. We're at least 10 lectures in Henry. Yuval Noah Harari, Harari. You have to read because, or listen, the whole world is listening to him. You read the books, the world is reading. You listen to the lectures, the world is listening. That is necessary because you have to compete with the rest of the world in your age group. మీకు మా కాంపిటీషన్ కాదు, మీకు మీ ఏజ్ గ్రూప్కు, whether they are in Japan or China or anywhere or Russia, they are your competitors. So you have to be prepared for the challenges. India's plus points are that we have the world's largest youth population, youngsters. But the quality of the youngsters is very important. What sort of education? What sorts of skill? And what are your goals? మా జనరేషన్, మా గోల్స్ వేరే ఉండే. యూ కాంట్ బీ అక్విజిటివ్. ఏదో ఒక 4 ఇండ్లు కడతా, ఒక 40 అంటే ఇంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇంత బంగారం, ఇదేనా? దట్ కెనాట్ బీ యువర్ గోల్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్సూయింగ్ దెమ్, యూ విల్ అచీవ్ దెమ్. బట్ బై దెన్ ది ఎంటైర్ ప్లానెట్ ఎర్త్ విల్ బీ అవుట్. We sapiens, we are face to face with 6th mass extinction. Ivi na dialogue gaadu. David Attenborough, I request all of you to please, you watch his episodes which are there in Netflix. Meeku choice లేదు. డేవిడ్ అటన్బరోను ఆ ఎపిసోడ్ చూడకుండా, even if you listen to 1,000 lectures, you will never achieve. Because the kind of work that has gone into the making of those episodes and everything is made so easy, you will be able to understand the loss of biodiversity and the loss of wilderness areas. మీరు చూడాలి. You have to also, there is another episode group. One is Samvidhan. Samvidhan ante constitution. Okay? And prepared by the Parliament of India. Earlier it was known as the Rajya Sabha TV. What a series. To understand India, you need to understand the Constitution of India. And you need to follow the episodes. Adi kuda 7 or 8. Each episode about 50-55 minutes. So make use of, you are in tune with modern technology. IT is there in your blood, right? You are very comfortable using the smartphones, but you should be smarter than your smartphone. Lekunte, it is for you. You can't be living for the sake of smartphone. Smartphones are for us. Okay friends, I go further. Now what is it we are demanding? Already I made, one is a private member bill, compulsory. I can help you when it comes to law colleges or law universities. Already I have brought the matter to Narsimha, Nalsar and also Mahindra. We have students from Padala. I request, Padala is a very wonderful institution where even Professor Narasimha Reddy and me, we are connected. So we can put it for discussion, we can invite them here, including the faculty.
సీరియస్గా మనం బిల్ తయారు చేయాలి. Then we'll have seminars. We should have seminars where we discuss in the law colleges, right? And after that, when the whole thing is ready, when the bill is ready, easiest thing is to collect signatures. We did it long back in Jalasadhana movements. Lakhs of signatures we collected and we could submit. Even Narsana collected opposing nuclear reactor at Nagarnagar. So the question is, manaku willpower unte we can collect. And this is democracy. Numbers count. Laksha mandi is not a big thing. But we can make it a big movement. Serious with a clear-cut methodology, with all the universities that are connected to CGR, Palamur or Mahatma Gandhi or Telangana or Shatavahana and all the central universities, we can collect lakhs of signatures and make a big news. We have to do it because tomorrow the coming generation should not ask us, అరే ఇంత జరుగుతుంటే మీరు ఏం పని చేసిందని మనల్ని అడగకుండా, రైట్? You can proudly say, you know, we were the first generation to welcome the sustainability of development. In fact, we only corrected the paradigm. We were instrument, we were going in a wrong direction and we compelled the political system, not just in this country, we made a global impact and we corrected so many things. That is why today you are able to enjoy a better situation. అని మనం చెప్పనీకి ఉంటుంది. Friends, you have to do it. ఇక మీరు చేయకుంటే ఎవరు చేయరు. Okay, you have no choice. I don't want to take much of your time. There are many things, but I just spoke about the things which are most needed. Just one or two references I would like to give. One, you know, to support UNFCCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, that was created almost parallel at the same time or slightly later, but they did a great job. IPCC is a gathering or a grouping of scientists. And IPCC law, at one time, more than 6,000 scientists were associated. I call it as the synergy of scientific data. And scientists ledunaru okka daggara leru. They are there in all the countries and all the continents in different universities of the world. And they have been silently working on global warming and how it is affecting life. Friends, these reports are very important for you because you are the people who are going to live longer, and for it is important that you understand what is in store for you. మీరు నెట్లో ఓపెన్ చేస్తే ఐపీసీసీ రిపోర్ట్స్, పర్టికులర్లీ సింథసిస్ రిపోర్ట్ అని, ఇట్ ఈస్ వెరీ మేడ్ ఈజీ ఫర్ అస్. 12.5 నిమిషాలు, 12.5 minutes, అదేం పెద్ద విషయం. నేనైతే మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూసిన, నాకు ఇంకో పని లేదు కదా, రైట్? మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కెన్ వర్చువలీ రీప్రొడ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్, 12.5 minutes. But the sum and substance of it is, as rightly pointed out by Sai Bhaskar Reddy, that we have exceeded 1.5 అని అంటున్నాం కానీ 1.2K భయంకరమైన extreme weather events the world has witnessed. Think of the fires in California, in Canada, in Greece and Australia, where millions of acres of land, forest area has been burnt. Mahabharatamlo, what is that fire which destroyed? Khandava Dahanam.
ఎంత భయంకరం తెలుసా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బర్న్. దాంట్లో మొత్తం బయోడైవర్సిటీ పోతాయి, చెట్లు పోతాయి, సీడ్స్ పోతాయి, బర్డ్స్ పోతాయి, ఇన్సెక్ట్, రెప్టైల్, ఎవ్రీథింగ్. వాట్ రైట్ వీ హ్యావ్? And we can't be a mute witness. That is only one aspect. Think of the island, very many island countries. Chinna chinna dweepal. One war two. Inkoti endana? Tuvalu. Evaru cheppinu? Imagine those small little island countries, which are hardly 1 feet above the sea level or 1 meter at the most. అవి ఎప్పుడు మునిగిపోతాయో తెలియదు. కొన్ని వందల ద్వీపాలు ఒక దగ్గర ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్ ఫర్ 2 months, 3 months. Sometimes this global warming leading to climate change, leading to the melting of the ice near the north and south pole, and that melting of the ice is increasing. That is resulting in rise in the sea level, threatening these island countries. Now, ఆడ ఉండేటోళ్ళ గురించి ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చేయండి. ఎంత ప్రికేరియస్ ఉంది వాళ్ళ లైఫ్. You express your solidarity with them. Put yourself in their shoes if they have, and be their spokesperson. Why can't you? ఒక హైదరాబాద్ ఒక రోజు బంద్ చేసేయండి, ఏమవుతుంది ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ పీపుల్ థింక్ దట్ ఎక్కడనో మన దగ్గర కూడా అన్ని గందరగోళాలే. GO 111, and in a very clandestine manner they wanted to hand it over to the real estate. We were able to stop it. హైదరాబాద్ ప్రజల పుణ్యాన అది ఆగింది. నౌ దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గాన్. నేను తొందరపడి చెప్తున్నా, రేపు చెప్పాల్సింది ఇప్పుడే. ఆగలేకపోతున్నాం. అండ్ ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చేంజ్. హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న చెరువులు, కుంటలు మాయమవుతున్నాయి. ఈజ్ ఇట్ డెవలప్మెంట్? Is Hyderabad developing or getting destroyed? And I don't think you can be indifferent. You have, because after all you are going to live here. So this subject chalundi. One last suggestion, because you are the youngsters. Me meeda mem edo aashalu pettukunnam. Don't let us down. There is what is known as the need of the hour. COP28 ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా, అవునా? అది December 1st నుంచి 12th అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఒక రోజు 1 day 2 days ఎక్స్టెండ్ అయితే కావచ్చు, కాకపోవచ్చు కూడా. అది ఏమవుతుందో దాంట్లో ఉండే ప్లస్ పాయింట్స్, మైనస్ పాయింట్స్ రోజు మీడియాలో వస్తున్నాయి. మన నరసన్న నార్మలీ హీ ఈజ్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. But my suggestion is, please follow this. I request all the youngsters here to organize a model COP. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, because we have no right to speak for governments. But you think ఇదే ఇక్కడ ఉన్న 200 మంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో 200 students. Let them speak for the island countries or the precarious ecosystems, particularly Africa. భయంకరమైన కర్వ్ ఉంది. As temperatures rise, please follow this. మీరు సమ్మర్లో మనకు కూరగాయలు వండవు, మనం ఏదన్నా వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తే తప్ప ఆ ఫ్లవరు కాతగానికి ఫ్రక్టిఫికేషన్ డజంట్ టేక్ ప్లేస్ in the case of a exposure, long exposure to extreme sunlight. మనం కొద్దిగా గ్రీన్ హౌస్ టైప్ కొద్దిగా పందిరేసి అదో ఏదో వేసి కొంత కట్ ఆఫ్ చేస్తే వస్తుంది, కానీ లేకుంటే రాదు.
ఎక్కువ మంది ఫార్మర్స్ ఈ దేశంలో చిన్న రైతులు, 1 acre 2 acres, అది కూడా సరిగా లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారు? ఎంటైర్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా, their biggest problem is that the temperatures touch the northern part of Africa. 50 degrees are a number of days, it is 50 degrees. That number of days is increasing by the year. ఎట్లా అసలు వ్యవసాయం ఎట్లా ఉంటుంది? It's going to affect food production. Dry land agriculture will be a big question mark. And అది లేకుండా we can't ensure the food security of the people throughout the world. So friends, I request all of you to please focus on this organizing a model COP, a model which no other country in the entire world is thinking of, where we keep everything outside. మన కులం, మతం, భాష, ప్రాంతం అన్నీ ఆడ వదిలేసి just as sapiens, concerned citizens of the planet Earth, ఎలాంటి ప్రైవేట్ ఏజెండా లేకుండా, in the language of Rousseau was a famous French poet. He says that within us, ప్రతి మనిషి లోపల there are 2 కోరికలు ఉంటాయి. ఒకటి, నేను బాగుండాలి, that is the private will which wills the welfare of the person. But there is also a public will, and this public will wills the welfare of the public. అందరు మంచిగా ఉండాలి, మనసారా కోరుకోవడం. మనం ఏం చేయాలంటే మోడల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లా, పీపుల్లా, we have to sit and allow our public will, genuine public will, to surface. And I can assure you friends, genuine public wills la differences undavu. Everybody will come to the same conclusion. This is what Rousseau said. I only repeat it. I thank Professor Narasimha Reddy, Sai Bhaskar, Leelaka and Lakshma Reddy garu, and all the dynamic people who are connected here, for giving me this wonderful opportunity, and thank you so much.